Yeah, hi guys. So today is the day one of the data science session. సో ఈరోజు సెషన్లో నేను ఒక ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మనకి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో సమ్ బేసిక్ వాట్ ఆర్ జాబ్ రోల్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ వీ డిస్కస్ సంథింగ్ వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ది డేటా సైన్స్. సో ఈరోజు మనం కొంచెం ముందుకెళ్ళి అండ్ ఇంకొంచెం డీప్గా మనం ఏంటంటే ఈరోజు డేటా సైన్స్ బేసిక్స్ గురించి అండ్ డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, అసలు డేటా అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఇలా సో మెనీ థింగ్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో జస్ట్ స్టే ఆన్ అండ్ విల్ సీ ద వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అండ్ ఈరోజు సెషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ గైస్. ఎందుకంటే సో మీకు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి చాలా మంచి స్కోప్ అనేది మనకి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ అండ్ స్వాతి ఈస్ దేర్. So just focus Swati and if you have any queries end of the session మీరు అడగండి. సో మీకు ఏమైనా ఇంకా అసలు డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, సో డేటా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అంటే మనం లాస్ట్ వీడియోస్ మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాము అండ్ వాట్ ఆర్ జాబ్ రోల్స్ వీ హ్యావ్ అన్నది. సో యూ కెన్ గో త్రూ అండ్ యూ కెన్ సీ దేర్. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. Yeah. So we already discussed what is our course name guys. Data science. Data science with Gen AI. Gen AI and Agentic AI. So this is our course name. So we already gone through just I will recall what are the subjects we have in this data science. So and what we gone through in the last recording sessions. I hope who are right now listening, they watch previous videos too. So basically we need to discuss what are the subjects we have, what are the subjects we have in data science. So basically, the core subject for this data science is Python, guys. So the core subject for the data science is Python. So we are going to start with Python. So first subject is so basic Python knowledge is very very important. So if you don't have the Python knowledge, means that you cannot understand what you are learning in the next step. So basic Python is very very important. So next one is advanced Python. So advanced Python. In advanced Python, we are going to discuss numerical Python, pandas, or matplotlib libraries. So many libraries we have in Python. So we are going to discuss about all those advanced Python concepts in this one. So once we're done with the advanced Python, we are going to start with the statistics. So statistics is the very important subject for the next coming machine learning. Okay. So once we're done with the statistics, feature engineering. So feature engineering is playing the key role. So feature engineering is another subject which you guys need to understand. So once you're done with the feature engineering, the core subject is machine learning. So machine learning is the core subject. So once you're done with the machine learning, the next subject is deep learning. Okay, deep learning is the next subject. So once we're done with the deep learning, the next subject is NLP, natural language processing. So next one is computer vision, CV. And next subject is a very common and important subject, SQL, structured query language. And once you're done with the SQL, then we are going to start with the Power BI. So Power BI. So these are additional subjects which we are going to deal, and these all are the very core subjects, guys. So in our course, what is our course name? Data Science with Generative AI and Agentic AI. So we are going to explain regarding the subjects Generative AI, okay, Gen AI, and as well as Agentic AI, okay, Agentic AI. So regarding this generative AI, what we are discussing, agentic AI, what we are discussing, we have a separate videos. The first video which posted in the YouTube, just go there and you can watch that one. So what is this generative AI, agentic AI, and what we are discussing, etc., etc. Just I am recalling what we done with the last sessions. I am just recalling all those things. So
our course name, Data Science with Generative AI and Agentic AI. So again, I am going to tell you, like, what is this data science and what is this AI and what is this generative AI and what is this agentic AI. So just I am want to give a small, like, brief introduction regarding all these things, guys. Just like, pay attention. A very, very, very important, like, no one can, like, tell you these sentences to you. Why? Because a very simple and easy. సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇంత సింపుల్ గా, ఇంత లైక్ క్రిస్ప్ గా ఎవ్వరు కూడా ఈ యొక్క టర్మినాలజీని డిఫైన్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. సో చాలా మందికి క్లారిటీ ఉండదు. సో ఏంటి అసలు ఈ ఏఐ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఏఐ? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ జెన్ ఏఐ? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఏజెంటిక్ ఏఐ? సో agentic AI. So what is this data science? Okay, so these things, like, you need to have the clarity. ఈ యొక్క సపరేట్ ఈ యొక్క టర్మినాలజీస్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఏఐ, వాట్ ఈస్ దిస్ జనరేటివ్ ఏఐ, వాట్ ఈస్ దిస్ ఏజెంటిక్ ఏఐ అనే దాని మీద కూడా నేను ఒక వీడియో మనకు ఉంది. సో యూ జస్ట్ గాన్ త్రూ దట్ వన్. అండ్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ లైక్ క్రిస్ప్ గా నేను చెప్తున్నాను. ఇంకా నేను ఆ వీడియో చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఏఐ? So AI means nothing but, like, group of algorithms. Okay, group of algorithms is called as a AI. So what is this generative AI? Generative AI is nothing but group of pre-trained algorithms. Okay, so group of pre-trained algorithms is called as a generative AI. Then what is this agentic AI? Agentic AI is nothing but, like, group of autonomous AI agents. Okay, AI agents is called as a agentic AI. Then what is this data science? Just now we gone through what are the, like, subjects we have in the data science. These all are the subjects. So, like, data science is nothing but a group of subjects. So these all are very important, guys. Like, this is the basic knowledge you guys need to have. What is AI and what is generative AI, what is agentic AI, what is data science? So this is all about, like, already we discussed it in the last sessions. So in today's sessions we are going to, like, go forward. And today, like, I am going to explain you the data science fundamentals. Data science fundamentals. So data science fundamentals are very, very, very important. So if you are unable to understand what is this data science fundamentals, you can understand so the next coming subjects. Okay, so this data science fundamental session is a very, very important session. So another thing, guys, like, who are opting for these course, like, the data science course with generative AI and agentic AI. So every day we have these running notes. So we are going to provide these running notes and with recording sessions, like, right now up to basic level and foundation level I am going to upload in the YouTube. So, like, in advanced level sessions regarding Python, all core concepts, and, like, data science, machine learning, deep learning. So I have, like, recording sessions every day. Once we're done with the session, I am going to provide the recording sessions to you. And another thing is, we are, like, providing a wonderful material to you guys. So we have everything for every concept what I discussed today. So we have a separate material for every concept. So now I am feeling, like, data science fundamentals, right? So for the data science fundamentals also we have separate material. You can go through here. So why? Because so many people after done with their course, like, they have some queries. So how to work with this one, how to go through all these things. So they have so many queries. That is the main reason I prepared a separate material. Why? Because so if I am going to share this material, I, like, it is very useful to them. So that is the main reason. Every day once we're done with the session, I am going to send this material to you guys. It is very useful to you and మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ నా మెటీరియల్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఎంత సింపుల్ గా అంటే, సో ఎక్కడ కూడా మనకి పారాగ్రాఫ్ లాగా ఉండదు. చాలా సింపుల్ సెంటెన్సెస్ లో ఈ మెటీరియల్ అని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో గైస్, ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే డేటా సైన్స్ ఫండమెంటల్స్. సో మనకి డేటా సైన్స్ ఫండమెంటల్స్, డేటా సైన్స్ ఇంట్రొడక్షన్ జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేయగానే ఆ పేజ్ కి రన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ డేటా ప్రాసెసింగ్? సో
జస్ట్ లైక్ స్మాల్ క్లిక్, వన్ క్లిక్ మీరు ఇవ్వగానే అది రెండర్ అయిపోతుంది. బిగ్ డేటా అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ బిగ్ డేటా? సో ఇలా మనకి ఏంటంటే ఈ డేటా సైన్స్ ఫౌండేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డేటా సైన్స్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ డేటా సైన్స్ ఫౌండేషన్ మీద నాలెడ్జ్ లేకపోతే సో మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ లో మీరు నేర్చుకుని మీకు అర్థం అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. యూ గైస్ నీడ్ టు హ్యావ్ ద క్లారిటీ. సో ఈ క్లారిటీని మీరు తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి డేటా ఇంట్రొడక్షన్. So in our course, what is our course name? Data Science with Generative AI and Agentic AI. So first one is, what is data? So first one is, in the data science fundamentals, the first question is, what is data? So what is data? Data is very very important, guys. See, wherever you go, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా data. ఈరోజు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ ద క్లాస్, దిస్ క్లాస్ ఇస్ రికార్డింగ్, దిస్ ఇస్ ఎ డేటా. So I am showing you the material, this is a data. So you are watching YouTube, video, it is a data. So you are scrolling the, this one, whatever you are scrolling the shorts, reels, these are the data. So ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే డేటా. సో డేటా అనేది ఎవర్ గ్రీన్. మీరు చూస్తే ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, సో వేర్ ఎవర్ యూ గో అక్కడ డేటా ఉంటుంది. మీరు మాట్లాడేది డేటా, చూసేది డేటా, వినేది డేటా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డేటా. అసలు డేటా అంటే ఏంటి అంటే, డేటా ఈజ్ ఎ రా ఫ్యాక్ట్స్. డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో collection of raw facts. So collection of raw facts is called as a data. Okay, so see, now I'm speaking in one language, it is as a data in the alphabetical order. So we have alphabets. Without alphabets I can't speak, right? In Telugu also manaki aksharalu untai, same alphabets. So alphabets is a data. So numbers is a data. Okay, symbols. Okay, symbols is a data. Okay, everything is a data. Videos is a data. Audios is a data. Everything is data. Okay, so we are learning the data science course, means you need to have the clarity first, what is data. Without having the clarity what is data, how can you understand? So understanding what is data is very very important. Understanding what is data is very very important, guys. So collection of raw facts is nothing but data. Understood? So fine, guys. Now you have a clarity on what is data. Some of my students are there, if I ask the question, so what is data, guys, their answer is information, ma'am. No, data is not an information. The processed data is called as an information. So some people told me ma'am, information, ma'am, information. Okay, so information you want means okay, so information you want means you need to process your data. So the processed data is called information. Okay, what is happening, ma'am? So basically we have data, guys. We have data. So we need to process this data. Then it is going to get as a information. So guys, to understand better this one, I will take one example to you. So example ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు, యూ వెంట్ టు ద మార్కెట్. సో మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు టమోటాస్, ఆనియన్స్, ఆలు, సో మెనీ థింగ్స్ యూ పర్చేస్డ్. సో మీకు దగ్గర డేటా ఉంది, అవన్నీ రాగా ఉన్నాయి. సో మీరు అలానే తినేస్తారా? ఆలూస్, ఆనియన్స్ తినరు కదా. సో వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ ఈట్ ఇట్. సో మనకేం చేయాలి? ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మన దగ్గర డేటా ఏముంది? వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వెజిటేబుల్స్ వీ హ్యావ్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ వెజిటేబుల్స్ ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాటిని ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? వాష్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో వీ వాష్ ఆల్ దోస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ మనం ఏం చేస్తాము? ప్రాసెస్ చేస్తాము. ఓకేనా? ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కటింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో వాషింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లీనింగ్. ఓకే,
క్లీనింగ్ చేసి దాన్ని కట్ చేసి అండ్ రెడీగా పెడతాం. ఓకేనా? సో ప్రాసెసింగ్ ఇస్ రెడీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఈ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత, కటింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, కుకింగ్ కూడా చేస్తాం కదా. సో వీఆర్ కుకింగ్. సో కుకింగ్ చేస్తాం. ఇదంతా మనకి ప్రాసెసింగ్. ప్రాసెసింగ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ గైస్. సో మన డేటా అనేది రాగా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఒక కూరగాయలాగా, ఓకేనా, ఆ రా డేటా ఉంటుంది. ఆ రా డేటా మనం ఏదో చేయాలి కదా. సో ఆ రా డేటా తీసుకొని మనం సెలెక్ట్ గా పెట్టుకుంటే సరిపోదు. ఆ రా డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెసింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ప్రాసెస్ చేయలేదు అనుకోండి, కుకింగ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ కీ రోల్ ప్లేయింగ్. సో వీ నీడ్ టు ప్రాసెస్. సో ఏదైతే మన దగ్గర డేటా ఉందో ఆ డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి. సో మనం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత అది మనకి ఏంటి, ఒక కర్రీ అవుతుంది. సో ఇట్ బికెమ్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ నథింగ్ బట్ లైక్ సో వన్ టేస్టీ అండ్ డెలిషియస్ కర్రీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ లో లైక్ టమోటాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టమోటా కర్రీ నాకు కావాలి. సో ఐ టేకెన్ లైక్ tomatoes. Okay, tomatoes I taken. So I prepare like cut chesanu. I cutted. First I washing, cutting, and cooking. Okay, so washing, cutting, and cooking. So finally I got like a delicious dish. So like prepared. Got it? So this is a very very important guys. The data whatever I have, the data whatever I have, I need to process that data and I want to get it into the information. So data, process, and getting information, this is what you need to understand. Got it? So how I prepare like tomatoes to dish. So raw data I have. Okay, the raw data whatever I have, I make it as a dish, which is called as an information. So even I mentioned all these things like data. So data is nothing but like a collection of facts. So what are the facts I mentioned here? Like numbers, alphabets, symbols, images, audios. So what is this information? Data we may not understand clearly. So data we may not understand clearly. So we need to process the data. See guys, how beautiful this material is, like a very simplest manner. So data processing. So we have data. We need to process the data. The processed data is converting into the information. So guys, real-time scenarios are very important. How in real time we are like using this data. So in upcoming sessions, like we are going to understand how this real-time data is going to use in the greater manner. So use in the greater manner how we are going to do processing. So in the next coming class, like in machine learning, feature engineering. So feature engineering is mainly for processing, guys. Like we are processing the data. So now up to like basic level, you need to understand. So in advanced level, like in upcoming sessions, we are going to understand carefully. So guys, this is like one of the information. So guys, I have data and I convert into information. This is one of the example. You can go through this one. So guys, anyway, now I am going to tell you the types of the data, guys. So this is where like I am going to deliver you types of the data. So what I am delivering? Types of the data. So what are the types of the data? So right now we understand what is data. So right now we understand what is data. So now in the next step, I am going to tell you what are the types of data. So what are the types of data? So types of the data is a very very important, guys. What are the types of the data? So basically we have three types of data. So one is structured data. Structured data. Okay, structured data. The first one is a structured data. Second one is unstructured data. Okay, next one is semi-structured data. So మనకి డేటాలో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ డేటా. స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి టేబుల్స్ చూస్తుంటాం కదా, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్స్. ఆ టేబుల్ లో రోస్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో రోస్ ఆర్ కాలమ్స్ లైక్ మనకి వర్టికల్ గా ఉన్న వాటిని రోస్ అంటాం, హారిజాంటల్ గా ఉన్న వాటిని కాలమ్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్.
So like structured data is nothing but like combination of rows and columns. Okay, rows and columns manaki structured data antam. So structured data manaki very very important. Like మనకి ఎప్పుడు కూడా డేటా అంతా కూడా సో మెనీ లైక్ ఈ వరల్డ్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మనకి ఓన్లీ 20% 30% మాత్రమే ఉంది. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మనకి 20 to 30% మాత్రమే ప్రెసెంట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది మనము ఇప్పుడు అమెజాన్కి వెళ్తే అమెజాన్ లో మన డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. నువ్వు అమెజాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ కలెక్టింగ్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాళ్ళు మన మొబైల్ నెంబర్, మన నేమ్, ఈమెయిల్ ఇవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు. అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఒక స్ట్రక్చర్ డేటాగా ఫార్మేట్, ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్. మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కదా, సో వీ హ్యావ్ ఎక్సెల్ రైట్. సేమ్ లైక్ ఎక్సెల్ ఫైల్ లో మనం ఎలాగైతే లైక్ ఒక ఫైల్స్ మనకు ఉంటాయో ఆ ఫైల్స్ మన సేమ్ ఈ ఫైల్స్ ఉంది కదా, ఈ ఫైల్ చూడండి, ఇదంతా స్ట్రక్చర్ డేటా. దిస్ ఇస్ ది స్ట్రక్చర్ డేటా, రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ డేటా. సో గైస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా is like rows and columns. Unstructured data, what is this unstructured data? Unstructured data, there is no structure, like images, okay, videos, okay, audios. There is no structure. There is no structure for all these. So structured data, rows and columns, unstructured images, videos, audios, there is no structure. What is this semi-structured data? Semi-structured data is nothing but like JSON files, okay, XML files, okay, we have like programming files. These all are like semi-structured data. What all these are? Semi-structured data. So types of the data is like I already mentioned here. So in the material too, what are the different like one of the beautiful picture I given, this structured data, unstructured data, what we have. So look at here, I given explanation also, structured, semi-structured, unstructured. So guys, you have any queries? See, once you have any queries regarding once I tell the class, I will send the recording too. But after a long time, like 6 months or 1 year in the subject, if you have any queries, this material is like useful to you guys in a greater manner. Why? Because this is a very very like useful material to you guys. Just go through a very simple and easy. Okay, just look at this picture: structured data, semi-structured data, unstructured data. So tabular formats and semi-structured, like coding part, JSON file. This is so unstructured data, like messy text data or video data, audio data, which is called as a unstructured data. So this is where you need to understand. So regarding big data, I will prepare a separate video. Why? Because on big data, so many people having queries. So up to here, I hope you guys understood what is this data is, what data means. So data, again I am going to recall today's session. So what is data? So data is nothing but like collection of raw facts. So collection of raw facts is nothing but like data. So what are different types of data we have? So we have alphabetical data, numerical data, video data, audio data. We have so much of data we have. So like again we understand what is this information means. So what is information? We understand. The processed data is called as an information. We understand well. So data, and we process it and we convert it into the information. So how the data is processing and how it is going to convert into the information. So in the feature engineering and machine learning, we are going to understand. And you guys understood, right? What is this example? So here I explained briefly regarding taking one example. సో ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే మీకు బాగా అర్థమవుద్ది. మనకి ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ అన్నది, సో మనం ఎగ్జాంపుల్స్, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే దానికి మీరు లింక్, ఇప్పుడు నేను డేటా ప్రాసెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అర్థం అవ్వదు. ఒక వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళాము, కూరగాయలు తెచ్చాము, వాటిని కట్ చేసి క్లీన్ చేసి వండి సో దాన్ని మనం సర్వ్ చేస్తున్నాం, ఒక డిష్ తయారు చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అవన్నీ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఒక టమోటా కర్రీ, టమోటా ఉంది అంతే, టమోటా కర్రీ లేదు మనకి, టమోటా నుంచి టమోటా కర్రీని తయారు చేసాం. సో హౌ వి ప్రిపేర్డ్, మధ్యలో ఏముంది, ప్రాసెసింగ్ ఉంది. ఏముంది, ప్రాసెసింగ్, వి ప్రాసెస్డ్ ఇట్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండర్స్టూడ్ గైస్? సో దెన్ వి గాన్ త్రూ లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. సో టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ డేటా, సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆల్ దీస్ ఆర్.
So guys, this is all about like today's session, and I hope you guys got it what all these all are and how this is working. So ఇక డేటా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. మనము ప్రపంచంలో ఒక డేటా అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. సో గైస్, విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ in the world? Okay, so my question is, which is the biggest company in the world? So ఎవరికైతే తెలుసో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్ అగైన్, విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్? సో ఏదైతే బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఉంటుందో దాన్ని మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ డేటా ఉంటుందో, సో ద కంపెనీ విచ్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ డేటా, దట్ కంపెనీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డేటా. సో ఏ కంపెనీ మనకి ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ అది కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో గైస్, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఎందుకంటే మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో లైక్ ఫ్యూచర్ లో మీకు రావాలి అండ్ మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే నాకు సపోర్ట్ కావాలి. ఎందుకంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటేనే నేను కూడా సెండ్ చేస్తాను, లేదంటే ఐ వోంట్ రైట్. సో గైస్, యూ అండర్స్టాండ్ వెల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.